ben chiffon. Ik wil vandaag mijn haar wat korter, want ik ben het langer meer dan zat. Dus, En een nieuwe kleur. ja, en een andere kleur. She wants a new color, a big part of her hair. Says she will turn, so you see how her hair is now, and you see how wonderful the outgrow is. It's Corona lockdown outgrow. Weer een rondje eruit, schat. Now start with washing her hair, that you know what we're going to do. Hey. Hello friends, gonna do her hair again. Now, I told you there's a lot coming up, so I start with that. We washed it with a gold shampoo of Lakme and a conditioner, so then you get this nice gold blonde. First start with a normal scissor, then I'm going over to the hot scissor because we want the best result. And then we're going to create a new color on her. First, with the normal scissor, I'm going to take off a lot of her length because she wants still to get it on the tail. I know her hair is wavy, so it bumps up as part. So I cut to my feeling to get to this line. Then I have the best result, the oldest hair is off, and I can give her a wonderful hair again. So let's start on that. Set out a line, stay about a centimeter lower. And take about 25 centimeters, a bit less than a feet. I'm certain she can feel the weight lost. Now I'm gonna put a cape on and then start on the cut. Voelt lekker hè? Ja. Gewicht eraf. Zit er zomer ook lekker in. Je hebt eigenlijk weer helemaal super haar. Lange haar en zomer vind ik echt niks. Ja. Een opschiertje is dan lekker als je in de nek zo. zo'n... Dat ook. Dat wil ik ook nog een keer doen. Dus in de zomer is dat echt heerlijk. Is dat met kort haar ook mooi? Het is maar kort haar mooi en maar lang haar mooi. Oké. Maar lang haar, als jij dan zo'n event hebt, Ja. doe je een hoge staart. Dan heb je zo opgeschoren en denk je met een mooie tattoo erin of zo. Dat is vet. Take my chopsticks to part the hair. Go over the center line, onto the skull bone. You can feel it because it's dropping in. And pin up the hairs. Maar je ziet de kleuren, de witte, de grijze. Ja. Ja, ze gaan weer uit het staatbeeld heen. Ja, dat zijn mijn begeleiders zeiden ook al tegen mij. Het gaat weer uit de mode. Ja, maar nu zie je de goudblonde, de oranje terugkomen. Start with my TCC1 haircut of Jaguar. Start of course in underlines. Making sure I have all the hairs. Pin my cape away. Ik heb nog eens een klemmetje op hier. So I have a flat back. Take the fine part of my comb. Set out the first guideline. My scissors is on 140 degrees Celsius. And this will seal her hair for more than 4 months. The wonderful thing of the part that came off is that this part is about 2 years hair. So now it's also 2 years hair, but it's much younger than it was. So the younger the hair is, the healthier. Niet idee dat ze heel snel haar. Nee, dat valt er niet. Maar ze heeft ook weer heel ander haar als jou ook. Wel? Ja, ze heeft wel ander haar ook. Andere structuur. Wat is er anders aan? En zij doet natuurlijk zwart kleuren. Maar wat is er anders aan qua structuur? Ja, het voelt anders aan. Jouw haar is anders, is harder. Ja. En dat haar is iets zachter. Ja. En iets vallender. Er zit meer glow in of zo. Ja. Ze verft al zo lang zwart. Ik denk niet dat ze er ooit meer gaat stoppen. Always watch over the total length of the hair, so you know certainly that you're on the right track. Control it, because now I'm on the ears.
met die babyharen. Die zit altijd in de nek. Vind je zo irritant? Kun je weghalen eventueel, hè? Ja, ik durf dat zelf nooit zo goed, toch? Denk ik straks zitten. Nee, Ja. nee, maar dat doe ik toch eventjes. Dan had ik een staart gemaakt, weet je wel. Ja. Zie je de huis zo onderuit stikt. Het ziet er niet uit. Talking about the woolly hairs, the hairs that stick out on the underlines. Yeah, you can leave them, of course, but when they don't grow longer, you can better get them rid of them. But she doesn't dare this to do herself, so I have to do this for her. Cut all the hair on the same length, coming on the center of the skull, straight behind the ears. Dat voelt wel veel fijn. Lekker is het, hè? Oh, en dit is echt veel vlugger droger. Maar ook veel beter van kwaliteit. Ja. Ik ga een beetje mee met de snoer. Zo, mijn buik blobbelt. Klopt, ja. God. Still baby. This is of course on both sides. Ja, wel vooraan gestaan met uitdelen. Zeker. Ik hoop als ik ooit kinderen krijg dat ze mijn haar krijgen. Ja, dat zal toch wel. Going to the sides. Gonna turn it a bit. Set out a straight line, 2 centimeters above the ears. Make sure I have all the hairs in the right length and the right fall. Take a centimeter more, stay working in a straight line. The hair is on one length. And it's now already much easier to comb because we bleached it a lot. But when I had to do this with 9% what I normally did, then the hair would be much more damaged. The last time we did it with 3%, it's 10 volume. That makes a lot of difference on the condition of the hair, but also for the skin. When you do it with 3%, as 10 volume, it's less warm, and the process goes very nice and slowly, but it's get as light as this. En ook als je vaak mensen ziet die gaan dat zelf kleuren. Dan wordt ze groen. Ja. Dan pak je een blond, natuurlijk blond, en die wordt groen. Daar heb ik het ook nooit zelf gedaan. Ja, vroeger toen ik, het was nog puber. Het heeft volgens mij een keer een vriendin van mij in mijn haar geverfd. Nou, dat was een regenboog. Ja, je moet 2 pakjes hebben, al sowieso minstens. Ja, dat was hilarisch. Dat zag er echt niet uit. Moeder was boos. Echt zo boos. Go over to the other side. Oh, well, so on this side, set out a straight line, pin the hairs up. Got to be aware of the piercings, of course. And connect the front to the back. Again, comb the hair straight down on the line of cutting.
Go back over the same line. Nou waren mensen in een groepsapp die ik had gesproken, die dachten dat ik een heel hard gezicht zou hebben. Wanneer? Ja, we doen zo'n groepscoaching, maar dat is allemaal via internet natuurlijk. Dus gingen we foto's uitwisselen en ze zeiden, wow, je hebt helemaal geen hard gezicht, je hebt een heel lief gezichtje. Dat is ook wel goed. Dus ze dachten ook dat ik donker haar zou hebben. Oké. Dat is ook niet waar. Dat is heel hilarisch. Ja, maar mensen vullen heel makkelijk in, hè? Ja, ik zeg, jullie hebben een heel verkeerd beeld. Ja. You see, I go to the front, watch what we have, because there's also a little bit layering in. And of course I want to get rid of that. Now throw the hair to the back. Hoeveel is er nou af? Best veel. You sit now here, so. Last thing to do is ask her to bend a little bit to the front. Lay all the hairs on the shoulder and get rid of the ultra fine parts that stick out. And this is the only way to do that. Or you have to do the underline about 1/2 centimeters shorter. But I really love it when it's looking thick, when you have thick hair. To create a wonderful, stable line. So far cutting with the scissor. Het is al zo irritant. Want altijd komen ze allemaal een staart uit en zo. En ze denken, joh, het ziet er niet uit. Pin up the hairs. Hele grote. Hou ik van. Ja, dat snap ik. Lift the hairs up on the lines where the longer hair is separate from the short hair. Ask it to bend to the front again. Now the short parts in the neckline. This is the parts that irritate her a lot. So clean the neckline. Do this of course on both sides. So now she has a nice clean neckline. Gooi je dat snel weer aan of niet? Dat valt wel mee. Dus voel je dat goed. Wat een goede verschil op. Lekker zacht, hè? Lekker zacht. Yeah. Okay, now take out the pins. Gonna make her color. 2 colors, one for the outgrow because we want to get to a light golden blonde, and we want to get rid of the length and then also color. So that's why I pigmented it with a golden shampoo. I made 2 colors. Take, of course, 2 different balls because one is darker and one is a little bit lighter. The light color is the top color. This is with 9% of sturdy volume, but I put in a step 1 to reduce the hardness of the product. This will light up the color a bit, not too much, but we have to find the connection. The 9.3 is the top color of the outgrow, and then I use and I use the A3 on the same steps, but then with 3% on the conditioner base for the length of the hair. So starting with the lighting up color, because now the outgrow is a bit hard. But all the things are on conditional base. Put the products into it. Products are ammonia free and paraben free. Dat is wel beter toch? Ja. Dat er niet in zit. Now we come to the length.
This color is of course a little bit deeper of color. It's an A3. Still a light golden blonde. But this is also with 3%, that's 10 volume, home conditioner base. Just apply on the length, starting in the neckline, building up to the top. And of course the same line, ammonia free, paraben free. Now all the colors on the hair, I loosen it a bit. Then I'm gonna wait for 20 minutes because we don't use heat. Just let it go. Then rinse it out and then I'm gonna show you the end result. Ja, dat was echt geweldig. Ja, dat wordt een stuk rustiger dit kapsel. Qua kleur en zo. Ja, ook wel eens leuk toch? Ook wel eens leuk. Ja, zeker. From coloring. After 30 minutes rinse it out. Put step 2 of the guideline into the hairs with a bit conditioner. And now I can blow dry the hair. Using a bit of refetal mist. I really love this product. It gives a nice condition to the hair and smells really nice. Pin the hairs up. I'm gonna blow dry it with a new blow dryer of T.K.S. Put a photo of it into the video. Take a large brush. Het is mooier dan donkerblond. Donkerblond is niet zo saai. Maar gelukkig heb je er allemaal foto's van. Van alles. Ja. Nee, ik denk dat niemand zijn eigen haarkleur erg mooi vindt. Nee, er zijn er weinig. Bijna niemand. Als je nou een hele mooie brunet bent, maar dan is het ook saai natuurlijk als je altijd brunet bent. Ja, maar nou met die conditioners die er nu in zitten, heb je daar veel minder last van. Oh, dat is wel fijn. Ik voelde me net een schaap als ik mijn haar op kan. Ja, ook door de kleur natuurlijk. Dat is even ontploft dan. So far blow drying. Getting to the wonderful product of Glint, a diamond floss. This brings out every shade in her hair. And it doesn't grease the hair. This I combed through with an Olivia Garden copy brush. It's not really Olivia Garden, but it's a copy of that. Well, thank you for being my model. Thank you for watching. We read the comments, both of us do. We see each other next time, and she will turn to show you the end result. Bye bye. Wat een verschil. Ja, dat is wel mooi. Dank je. She wants a new color, a big part of her hair. Says she will turn, so you see how her hair is now, and you see how wonderful the outgrow is. It's Corona lockdown outgrow. Een rondje eruit, schat. Now start with washing her hair, that you know what we're going to do.